So what's up guys? Gusto ko lang i-share sa inyo yung montage ng PC build ko. Enjoy! The motherboard that he chose is the AsRock B450M Steel Legend. Pinili lang naman niya itong motherboard na to dahil sa features nito, sa RGB features, sa dalawang M.2 NVMe slots, and of course, bagay ito sa white team PC build niya. The processor that he picked is the very popular Ryzen 5 2600. Ang Ryzen 5 2600 ay may 6 cores at 12 threads na makakatulong sa kanya for multitasking, video editing, and as well as streaming. At dahil nga nagkakaubusan ng stock sa Ryzen 5 2600 at nagtataasan na rin ang presyo ng processor na ito, we settled for a tray type processor, which means wala pa itong kasamang cooler at wala rin itong box na kasama. Pero since yung ECPC store ay nagbebenta ng tray type processor na may kasamang CPU cooler, ito ang CPU cooler na kasama niya. And by the way guys, hindi ito ang original na kasamang fan ng cooler na ito. Bumili lang kami ng color white na fan na 92mm fan para mas bagay ito sa build niya. So before actually starting building the PC, handa na muna natin ang mga parts na kailangan na ilagay sa motherboard natin. So now let's start by installing the CPU to our motherboard. Then, we will carefully install the RAM as well. Next is the Kingston A2200 250GB NVMe SSD. So after applying the thermal paste na kasama ng cooler, ilagay na rin natin ang CPU cooler. So since nalagay na natin ang mga kailangan natin ilagay sa motherboard, pwede na natin kunin ang case natin na ang Rakk, Haliya, M-ATX. Carefully install the I/O shield to the PC case, and after that, pag ilalagay mo na yung motherboard sa case mo, carefully align the motherboard sa I/O shield and sa motherboard standoffs.
after screwing the motherboard to the case, pwede na natin ilabas ang ating power supply. The power supply that he chose is the Gigabyte P550 watts bronze rated. Gigabyte confirms sa specs nila na ang power supply na ito ay gumagamit ng 100% Japanese capacitors. Ang mga Japanese capacitors kasi ay very ideal for a safer and quality power supply. And by the way, he will be using his old 500GB Seagate Barracuda hard drive. This will be his main storage for storing games and other files as well. The graphics card that he chose is the Sapphire Nitro RX 480. Ang original na plano niya ay RX 570, pero upon researching for benchmarks, RX 480 performs well better than RX 570 in some games. So finally, the graphics card is the final piece to make the machine work. So now let's install our graphics card to finally power this thing on. By the way, bumili rin siya ng Wi-Fi card sa Lazada na worth 700 pesos. Pero upon checking reviews, maganda naman ang performance nitong Wi-Fi card na to. And since walang built-in Wi-Fi ang motherboard niya, at malayo rin ang router nila sa bahay sa kwarto nila, makakatulong to para sa kanya, lalo na sa cable management. So finally, tapos na ang PC build niya. The last thing to do is to power this thing on and check if it actually works. So yun guys, yun na yung PC build ko. Natuwa ako kasi napili ko yung mga parts na gusto ko talaga. Especially yung fans, natuwa ako sa fans kasi yun talaga yung gusto kong RGB na fan. So yun, pinaka-importante talaga sa build na to yung fan ko. Yun. Enjoy! Enjoy!